Nabuuziza Bobi Wine nti gye tuyita eyo tuwulira Mpuuga agamba nze njagala ku debatinga Bobi Wine. Bobi Wine mwewulira nze njagala kumudebatinga. Bobi Wine yampadde answer. Manya akantu kali aka Joe Biden kali yayambala galubindi n'abeera bw'ati. Dark Brandon Bobi Wine ye gundi gye yampadde mukunziramu ekibuuzo nga mubuuza. Now he's asking for you to debate him. First of all, I find it extremely shameless. This is the highest level of a shtick or gimmick that is completely, I don't know, it's clowning of the highest level. I want to ask you a question. Are you going to debate Mpuuga? You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Ogamba otya yo kansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa. Nkwebaza okubanga ogobeera byonna ebiteekebwa ku mikutu gyange gimunayiza wala social media platforms ku TikTok, ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook, ku X platform. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mission yaffe yali yakweza abantu 8 omwezi guno ku YouTube channel okusubscribinga. Ndowooza ngenza okukola eno video nga tuli mu bantu 7,600. Mwezi tegundaba kuggwako osobola okunyamba okukikola teeka ku subscription. Okwongera okumanya ate ebintu byengabala nammwe. Naddala nga mpita mu kubunyisa enjiri ey'enkyukakyuka mu nnyaffe Uganda. Siteekako subscription nja kubeera nga nkusiima. Ekyo ekibuuzo Bobi Wine nga akyanukula ngenda kukikubuulira, so tovaawo. Video eno oyinza okugirabako ekitundu bw'obeera ku Facebook oba ku Twitter. Osobola okugenda ku YouTube n'ogiwuliriza mu bujjuvu n'ebyo ebimu by'otafunye wano eno osobola obisanga ku YouTube. Ate abali ku YouTube mwebale nnyo olwere. Anyways, akawungeezi akayise Uganda wano mu America bwabadde bwakumaca. Wabaddewo okubaganya ebirowoozo ku mukutu gwa X ogwali Twitter. Mukwano gwange good girl nga kwotadde Dr. Morgans bakyazizza Bobi Wine nga bamubuuza naddala ku buli yake. Babadde bakola Twitter spaces nandibagadde okusaba okubeera ng'obagoberera abantu abo. Twabaddeko abantu bangi, abantu abasukka mu 600 babadde ku Twitter space eno nga bawuliza Bobi Wine nga akubaganya ebirowoozo. Nze olwawereddwa omuzindalo okubeera nga mbuuza ebibuuzo, namubuuziza ebibuuzo 3. Ekisooka namubuuziza ku kikolwa kye yakola, obuvumu yabujjawa. Obuvumu obwo bw'okubeera nti yayimirira ku bantu ab'amaanyi. Yali mupya mu byobufuzi nayimirira mu bantu ab'amaanyi abaludde mu byobufuzi n'agamba kino nkigaanyi tojja kukikola mu maaso gange. Obuvumu obwo yabujjawa. Nemubuuza ekibuuzo ekirala. Ekibuuzo kyabadde ku kya Mpuuga okubeera nga musaba debate. Then ekibuuzo ekirala ne kiba nti NUP ina akakiiko mwegenda okubonereza Mpuuga mu bino byonna byazaakola ebikyamu bye tulaba byagenda okubeera nga ddamu mweno video. Ndowooza wooli tusimbule. You're watching Mordecai Marissa Live. Alright, katandike n'ekibuuzo ekisooka. Nabuuza ekibuuzo ne ngamba nti bwe wasalawo okugenda mu bantu n'okusingira ddala bwe wasalawo okugenda wa Museveni n'ogamba nti ngenda kumuvuganya, wali omanye ebikyamu byagenda okubeera nga akola oba byayinza okubeera nga akola. N'osalawo okutandika okuholding accountable emikwano egikwetoolodde n'abantu b'okola nabo nga Mpuuga. Wali omanye kiyinza okubeera nga kituukawo era kyatuukirira. Mpuuga agenda ku mikutu gy'amawulire akozesa kye bayita gaslighting, okuleetera abantu okubuusabuusa entegeera yaabwe ate nga ntuufu. Nagamba gaslighting yenkola nga bw'onaagamba omwana nti genda okima amazzi. Omwana mu kifo ky'okukima amazzi oba mu kifo ky'okugamba nti nkooye n'atandika okugamba maama nze ompalana tonjagalirako ddala. Tebikwatagana. Okukima amazzi kikwatagana n'obutakwagala, especially singa tuba tetulina mazzi waka. Genda okima amazzi. Osobola okugamba ndi mukoowu, oluzzi luli wala, ezo ensonga zitegeerekeka. Naye bw'ogamba maama ompalana, ekyo bakiyita gaslighting. Kati Mpuuga eyakakasa n'agamba ssente yazitwala n'abantu bamulumiza okuli abaliko ba leader of opposition Ogengala Tigo, Beta Olo Chan, Winnie Kiza, ekibiina omwegattira bannamateeka mu Uganda Royal Society n'egamba ebyo yali nguzi. Kati ate agenda ku CBS gaslighting abantu nga kwotadde n'okulumba Bobi Wine. Nambuuza ne mugamba sebo waliwo enkola yonna ey'okubonereza Mpuuga National Unity Platform gyalimu, waliwo enkola yonna gyesobola okumubonerezaamu ng'eyita mu kakiiko k'empisa disciplinary committee. Thank you so much to Mr. President for providing yourself for this conversation.
And Thank you. I want to start, asking some of the things that you've commented on. One, you took on a very decisive action when you stood against Mpuuga's corruption, suspended him from various positions and publicly addressing his corrupt practices. Despite his significant, experience and status in politics, you were like, hey, you did the wrong thing and I'm going to expose you. However, following these measures, Mr. Mpuuga has publicly denied the wrongdoing on social media. He's going on mainstream media and denying, and he continues now to personally criticize you. He remains the member of the political party you lead. My question, number one question, how do you plan to address this situation? I mean, is there any appropriate consequences for his actions? And do we expect NUP to do anything? Does NUP has a disciplinary committee? What are they going to do, or what are you going to do? Unlike I numerously quote Honorable Senyonyi, that when you fight corruption, corruption fights back. And in fact, in most cases, corruption fights back very ferociously. You notice that ever since we brought that scandal to the limelight, there's been a lot of empowerment from the government side to cause divisions and fights within the party that we lead. We couldn't do so much because Madam Anita Among, with her impunity, you saw her twisting all the rules to keep her fellow culprits in office. We couldn't do so much with our constitution. As you know, that our party constitution, after we amended it, it was supposed to be ratified by the Electoral Commission, and we can't use it to hold some people accountable for now. However, our biggest resource has always been the people, and we've thrown these people back to the population. And I'm sure you've been seeing the population dealing with them. Thank you. Mukwano kula Bobi Wine anokula ebigambo Jules Pinyonyi byazakozesa nti bw'olwanyisa enguzi naye erwana. When you fight corruption, corruption fights back very ferociously. Nti ate erwana bubi nnyo. N'agamba nti ever since that scandal there's been a lot of empowerment from the government side to cause division and infights in the party. Anita Among twisted all rules. Gamba nti okuva ebyo byatuuka ebya Mpuuga olabye gavumenti ebadde egezaako okuteekawo okulwana n'okwawula yawula mu kibiina nga kwotadde Anita Among okunyoola amateeka okulaba ng'akuuma beyalya nabo ensimbi. Wabula n'agamba tebalina kye bayinza kukola kubanga ssemateeka w'ekibiina akyali mu process okubeera ratified okumufuula nti y'ono akkirizibwako ate nga babikola nga bayita mu kakiiko k'ebyokulonda bakyali mu process. So n'agamba ekyokulwanyisa kye tulina kiri kimu kubeera nga tukozesa abantu baneeno abaatulonda betugamba nti ono akola ekikyamu mumukoleko. Of course si violence naye mumubanje mumubuuze ate temumulonda yagamba we tuli. I think that's pretty brilliant wakuwa background y'ebiri byayogeddeko and abantu bakikoze. But simanyi oba owulidde Bobi Wine ng'amaliriza alina akantu kamaliriza agamba thank you, that shows the humility. Museveni nsuuli yankonga ng'omunamawulire amubuuza ekibuuzo n'amaliza agamba oh thank you for that question. No. Ye mumulwanyi. Nembuuza Bobi Wine ekibuuzo ekyokubiri. Number two, they're very short questions. I remember you said in one song, you said, my father said there's more politics in the music industry than in the parliament. Forgive them, father. They don't know whom they're dealing with. And I understand probably where you were coming from. At that time, you were beefing with folks, probably you had started the music career almost at the same time frame. The likes of Bebe Cool and Chameleon. When you came to the politics, you almost applied the same approach. The question I want to ask you, how did you get all this confidence? Because, and why am I asking this question? There could be a Murisa from Zimbabwe who only has 20 followers on Twitter and is afraid to take on the folks of these people, the likes of these folks who are well established, they're rich, they're famous, they have a following, and they're afraid. But when you came, joined the politics, you are like, hey, I don't care about who you are. If you do a wrong thing, I'm going to stand against you and I will expose you. So what would you say to this? There could be one who only has 10 followers and is afraid, oh, how do I attack? Or how do I even question a man who has over 500,000 followers on a social media platform?
Mordecai also asked about what he seemed to term as bravery of taking on the wrongdoing in our politics. And imagine the person that has such a small following and they wonder whether they can dare to take on the powers that be. I'll tell you, Mordecai, the one man said, and I agree with him, that one man plus the truth is the majority. So if you stand by the truth, you will have majority of the people. A few who stand for the wrong might be outspoken, they might be powerful, but ultimately the truth prevails. It never loses a fight. The truth has never lost a fight. So yeah, stand for what is right, and you'll be shocked how many people you will be representing. You will be shocked how many people will come to stand against you. I mean, here we come. We are standing against Africa's most brutal dictator who has been in power for almost 40 years. Bank of Uganda is in his hands. UPDF is in his hands. When you go against Museveni, you are going against Uganda Revenue Authority, you're going against Uganda Police, you're going against Parliament of Uganda, you're going against all, institutions, including those that are not government institutions. But nevertheless, we take him on. And we are constantly surprised that we wake up alive every other day. The truth is more powerful, and there's also God. I know we have some atheist people here, but you know that there is God, and God always stands on the side of the truth. So that's one thing that keeps us going. Awo mubuuza ekibuuzo kyenandibuuza nga nkibuuza ku lw'abantu naddala abangoberera. Agamba nandyagadde okukola Mulisa byakola naye siina following, siina bantu bwe bati. Nandyagadde okukola Bobi Wine byakola naye siina bantu bwe bati. Nina ka platform katono, siina ba follower. Agamba nti I will tell you Mordecai, ngenda kukubuulira Mordecai. Waliwo eyagamba nti one man plus the truth is the majority. Omuntu omu bw'omugattako amazima obutuufu bw'ensonga baba bantu bangi. If you stand by the truth, you will have the majority. Bw'oyimirira ku mazima, abantu abasinga obungi bajja kubeera ku ludda lwo. A few who stand for the wrong might be outspoken. Abatono abo bayimirira ku bikyamba basobola okuba nga boogera nga bw'olaba Batamale mirundi nga bamaanyi mu kwogera. Powerful nga bw'olaba Museveni. But ultimately, naye mu nkomerero, truth prevails. Amazima gabeerawo gawangula. It never loses a fight. Amazima tegafiirwangako lutalo. It has never. Oh my. Ebigambo by'amaanyi Bobi Wine byayogera. Amazima gabadde bwe gatyo. Paul Pot nga afuga nga bamugamba ssebo ojja kuva mu buyinza tosawa kufugira nsi. Amini atugamba nti president for life nga yeerimba. Museveni yeyita Ssaabalwanyi. Kati wandi n'omugamba nti adduke miles 5. Amazima gali ntasobola. Bani bonna wa Hitler ba Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wa Zabanga be bakola bikyamu. Amazima tegawangulwangako. Kino kizjukiza ebigambo mu kitontomi kye bayita present crisis kyawandiikibwa James Russell Lowell. Mulimu ebigambo ebinnyumira. Nalyagadde ogenda okisome. Naye wansawo ng'okkiridde wala ebigambo bino. Nkusaba ofuna bikuvuunulira kuba birimu. Bigamba nti truth forever on the scaffold. Scaffold bakiyita batya mu Luganda? Manyi abantu baba bazimba ekizimbe kwe bayimirira okulaba nga bongera okuzimba ate fleddako ebyo ebintu bye bazimba okulaba nga bazimba fleddako. Yagamba nti truth forever on the scaffold, wrong forever on the throne. Yet that scaffold sways the future, and behind the dim unknown stands God within the shadow, keeping watch of his own, above his own. Oh my God. Ebyo bigambo by'amaanyi. Amazima mbigeraganya ku Bobi Wine byayogedde. Amazima tegawangulwangako. Damaliza agamba nti stand for what is right. Yimirira okuleka ekituufu. You will be shocked. Ojja kwewunya abantu abanakwegattako. Nakuwa ekyokulabako n'agamba we are standing against the most brutal dictator. Tuli mu kulwanyisa nakyemalira kyasinza obubi mu Africa. Buli omulwanyisa nakyemalira ng'oyo oba olwanyisa Bank of Uganda, UPDF, URA, Uganda Police, Parliament, ebitongole bya gavumenti n'ebyabantu basekinnoomu. Naye akugamba nti but nevertheless we take him on.
ebyo nabyo nakabe nabyo kuba gameno okugamba we are surprised that we wake up every day alive agamba katonda olumu nafe tuzuka ntugala tukyali balamu naye akugambe but nevertheless Museveni nkabe nachi we take him on. Those are strong words. Nambuze ekibuuzo kati ate ku Mathias Mpuuga yagala okumudebating. And then the last question, Mpuuga is sort of, like you said, is gaslighting people. Now, he's asking for you to debate him. First of all, I find it extremely shameless. This is the highest level of a shtick or gimmick that is completely, I don't know, it's clowning of the highest level. I want to ask you a question. Are you going to debate Mpuuga? Thank you. Unfortunately, Mordecai, you did not ask. Debate about what? About whether or not corruption is good? Oh, Martin, did you? I think we lost Mordecai. But I'll say that it would be absurd if we personalize this. This is not about my former deputy president or anybody else. It's about the evil of corruption. We stand against corruption, not against anybody. We don't stand up against Mpuuga. We stand against corruption. And anybody that fits in that bracket, we stand against. Honorable Namboze made an analogy one of the interviews when she said, we used to throw stones to evil together. But when you get up one time and say, I am throwing stones at you, that means you crossed and went to the evil side. So we are not against anybody. We are against a vice, and that is corruption. And even when one of ours has been found culpable, we shall not have double standards. That's our policy. Agami nade funyemo muzimene wifi yange ne agami unfortunately Mordecai chennaku tombulidde debate eyo Mpuuga jaga to debating ku kikubanga tansabanga ko debate twamala kumugamba olidde enguzi obujulizi nga webuli n'agamba nzijaga ku debating Bobi Wine kati sebo Bobi Wine ambuza Mpuuga to debating kuki to debating enguzi nungi obambi Jibaita Dark Brandon Bobi Wine yakoze ompulidde nagamba nena ayogera nagamba nti debate whether corruption is good nagamba it would be absurd if we personalize this. This is not about from my former deputy president. Nagamba sho tetuteeka ku muntu omu tekiri ku deputy president wange Mpuuga nedda oba omuntu yenna. Nagamba it is about the evil of corruption. Chiri ku kibi kyenguzi. We stand against corruption, not against anybody. Tulwanyisa enguzi si muntu se kinomu. Very smart. Nagamba and anybody fits that bracket. Omuntu yenna yenyigira mu ebyo gatumugamba muze gwokola mu kyama. Nana kwe kyokulabira kwe Namboze. Nagamba tuba tubadde tukuba mayinja ebiseera byonna nga tukuba ewali sitaani tukuba ya mayinja. Olunaku lumu n'osalawo n'ogenda ku ludda lwa sitaani. Tusagamba ne munkubira kyamayinja eyo gye tukuba ye wali sitaani kate gwe weetaddeyo singa tewakikola singa tetukuba mukulu Mpuuga sikuwalana wale yangambye eti oli eyo mbuwanyiga mbugamba akasajja ako keeyita kagezi naye. I am sorry. I am against corruption. I don't have any issue with Honorable Mpuuga. I respect him. Oh yes, I do really respect him. But the evil. But he loses my respect every time he continues to ground stand and saying, "There's a sentence just zitwala sente zange." Kubana abatalina pads, abana abagenda mu bigere, embuza zibaluma tebalina nangato za kwambala, abana abatalina kyakulya ne weewaana. Naze kulwana naye kansooke yomba. Anyways, nkyalina bingi ebyokugamba kweno Twitter space oba X space yabaddewo. Naye kankome wano eno badde nkuba bibuuzo Bobi Wine bye yaŋŋambye. Biyanyanukudde. Ne waliwo ekijja gwe atanaba ku subscribing nga nkusaasidde waliwo ekijja ku eno platform. Subscribe please. Okay?
My name is Mordecai Murisa. I do really appreciate for everyone that has been here. Until we catch up again, I wish you a wonderful time. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.